In the year 2013, it was disclosed that 60% of Kenyans are experiencing food shortages. What does it mean? It means that in Kenya, out of 10 people, 6 people are experiencing food shortages. 4 people are struggling to feed themselves. Either they're having 1 meal in a day, or they're having only 1 meal at night. That means in the morning, there's no breakfast, there's no lunch. They meet on the dining table for supper. So, for that particular reason, I've taken this particular opportunity to highlight one person who has already taken upon himself to do what we call banana crop plant production. Welcome and thank you so much for always considering tuning into this particular channel, Public Desire Media TV. This is definitely Public Desire Media TV, and I'm your host, Julius. I always take the first opportunity to welcome those people who are watching this particular channel for the very first time. If you know that you're watching this particular channel, please do consider watching each and every time this channel for only one single reason. This is the only channel that gives you the opportunity to watch and enjoy exact, accurate, specific, and relevant content that is meant to make you a better person in whatever you do. Remember, I said in my earlier videos that in this world, we are looking for 2 things. We are looking for happiness, we are looking for wealth. So they believe that when you are happy, you are wealthy. And when you are wealthy, you are happy. So these 2 things are interrelated. So today I'm going to showcase one individual who is doing what we call banana crop production. He's going to tell us how he has been doing it, for how long he has been doing it, where does he get the seedlings to do all this, what are the kind of challenges he's facing, and exactly where does he take this crop after production. So I want you, my valuable viewers, to watch this channel right from the beginning of this particular video until the tail end, so that you can enjoy what we call great content. Forget about other channels. Stick, watch until the tail end. Thank you so much. My name, I'm David Ochieng Uuko. Yes. I'm a Gotnyabondo resident in Kajulu, in Kisumu. Yes. Kisumu constituency. Yes. I came to realize that always we are undergoing shortage of food, and this make me to decide to be a farmer the way you are seeing in this small farm. Okay. Sasa kwa sababu I know my valuable viewers, some of them do understand Kiswahili and English, I'll just leave you to mix English at the same time talk Swahili. If you feel that you're comfortable in one of the languages, don't feel stressed. You know, Kiswahili is also the fastest growing language in the entire world. Right now we have over 2 million people worldwide who are speaking Swahili. So I will encourage you to talk any language that you feel comfortable, either in English or Swahili. Now I want you to tell me, when did you start doing this kind of crop production, banana? Mambo na kupanda ndizi, kwa sababu hii ndio lugha ambao watu watanipata vizuri nayo. Ndio. Nilianza mwaka wa 2013. Na wakati nilipokuwa ninaanza, nilikuwa naona ya kwamba mara tunaenda bila kukula wakati mwingine, na nilitembelea sehemu ambayo inaitwa Kisii. Sasa nikapata ya kwamba watu wamefanya hii mradi kwa muda na wameendelea, ambapo chakula chao sana sana ilikuwa ni ya kwamba wanatumia ndizi. Nikapendezwa, na baada ya pale nikaamua ya kwamba nitakaporudi nyumbani kwetu huku Kisumu, nitajaribu hata mimi, hata kama ni ngalao kidogo wenye mnaweza kuiona, na sio kidogo sana kwa sababu imesha kunisaidia sana. Unaweza kuona ya kwamba ni miche karibu, unaweza kuhesabu karibu 20 tu. Ndio. Na mpaka sasa nimefunza watoto. Niko na watoto kwa shule, na tayari huwa napata tu production mzuri hapa, alafu nauza kwa barabara. Sasa kitu ambacho ningependa kuuliza kabla hujafika hapo, katika hii ukulima najua hakuna kitu kinachofanyika bila changamoto. Tafadhali kwa yule ambaye anatazama kwa mara ya kwanza, anataka kujua hii biashara ina changamoto gani ambazo umekumbana nazo? Ukulima wa ndizi. Ukulima wa ndizi ina changamoto mingi sana, na kwa sababu watu hawajaelewa ya kwamba hata inasaidia kwa upande wa dawa unapoitumia. Kwa hivyo changamoto yake ya kwanza, kupata venye unaweza kuiuza katika yani soko tu ambayo imekusanywa vizuri, inakuwa ngumu kidogo, kwa sababu lazima utakuwa unatembeza umbali ambao ninatoka kutoka Kisumu.
sio mahali karibu sana. Sasa imebidi lazima, hiyo ni changamoto. Kitambo ubebe ndizi yako upeleke Kisumu sio rahisi, kwa sababu mabarabara tena tuko nazo ambazo sio mazuri sana. Kwa hivyo hapo tuna changamoto. Okay. Na wanunuzi wanatoka sehemu gani sana sana? Kando na wewe kupeleka, pengine kuna wanunuzi ambao wanakuja kutembelea hapa shambani. Kuna watu ambao ni wanunuzi ambao wanatoka katika maeneo ya Western. Na niko kwa boda, kama unaweza kuona niko kwa boda ya Rift Valley na Western. Kwa hivyo wale watu wao wakati mwingine wanaweza kutoka kule, wanakuja wananunua, wanaenda kutumia kama vyakula. Ndio. Na mimi nataka kujua hivi Bwana David. Mimi najua ukulima si kitu ambao vijana wengi wanapendelea kufanya. Kutokana na utafiti wangu. What I'm trying to say is that I know that agriculture is something which majority of youths are not used to doing. They fear soiling their hands, and yet they want to have food on the table. So I want to ask my valuable guest, what made him to indulge in farming, given the fact that, as from the look of his face, he's still a youth. Let me ask you, nini lifanya ukafanya ukulima? Kwa sababu nilipata ya kwamba ili nipate pesa yangu niweke kwa mfuko, ilikuwa inabidi ya kwamba lazima nitafute mbinu na njia ambayo inaweza kufanya nikaweze kuweka pesa kwa mfuko. Kwa hivyo nikaona ile kazi ambao watu wameogopa sana, wa vijana kama mimi, na nikapata ya kwamba ni ukulima. Kwa sababu ukiangalia mkono wangu kama saizi utapata ya kwamba mkono iko na marashes mingi sana, na imekatika, niko chafu kwa mkono, na hii ndio kile ambao vijana wengi wameogopa. Kwa hivyo nilipoona ya kwamba hii mambo ya uchafu inaweza kuleta vyakula kwa meza, nikaweza kuingilia ndani na nikaanza na upanzi wa ndizi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba if you can tell the youth who are watching right now, they should soil their hands to enable them have money in the pocket. Yes, of course. Yeah, let us walk around in this farm and see some of the fruits which are already here. Now, my valuable viewers, as we walk around this farm, you have heard for yourself that my guest here found it necessary to soil his hands so that he can have money in his pocket. At the same time, he's also saying that this particular crop has enabled him to educate his children, also feed himself. Now, nataka tu kuuliza kwa kifupi. Yes. Hapa, ili shamba umekodisha ama ili shamba ni lako wewe mwenyewe kama umerithi kutoka kwa wazazi ama umenunua? Pengine inaweza kuwa kuna mtu ametaka kufanya biashara kama hii na hana shamba, pengine itabidi akodishe ama nunue ama afanye namna gani? Hili shamba venye unavyoiona sijachukua mali kubwa, ni kwa sababu nimeweza kukodesha. Mimi ni mtu ambaye nilizaliwa katika familia ambayo hatuna mashamba. Alafu nikaona ya kwamba hiyo isiwe changamoto ya kwamba siwezi nikafanya kazi ya ukulima. Nilipokuwa nimependezwa tu na ndizi, nikasema ya kwamba nitafanya. Kwa hivyo nikaangalia shamba mara ya kwanza, nikapata ya kwamba ili niendelee lazima nilime, na nikaanza kutafuta mbinu ya kukodesha. Unaweza kuona ya kwamba hata ndani nimeweka mahindi kwa sababu nataka niwe na vyakula. Ndio. Na hizi ndio miche ambayo unaweza kuona. Changamoto ni kwa sababu mvua tena wakati mwingine ikinyesha inaangusha. Lakini ni mbinu ya kutafuta vyakula. Ndio. Na kwa hivyo inamaanisha kwamba kama mtu anatazama video hii na hana shamba, asiogope, anaweza kodisha. Unapokodisha shamba bado itakusaidia tu mradi muelewane vizuri. Alafu kama ni vizuri muandikishane, kwa sababu ndizi hautatoa siku ya kwanza na siku ya pili. Itachukua muda, pengine kitambo uanze kuvuna, pengine ni miaka 2 kuendelea. My valuable viewers, you just heard for yourself. It is possible that you may not be having enough money to buy a piece of land. It is possible that you may not have inherited land. You have just heard from my guest today, Mr. David. He has told us this piece of land, he has hired it. That means that he has paid to do agriculture here for a certain period of time. He is here to show us that it is possible. Maybe you don't have a piece of land somewhere. Maybe you are unfortunate, your parents did not leave anything behind for you. And it is possible that you can still realize your dream to make it happen over here through hiring a piece of land. If you hire a piece of land, you hire labor, then you sell the farm produce, maybe you can get your returns back. Now we are still having a candid talk with him here in the farm. You can see from the background here, we are still here. And I want you to watch this piece of land, how big it is or how small it is, so that you can see the potential that is within you. You may be somewhere the piece of land is big, maybe somewhere the piece of land is small,
But it will be an abuse to those people who don't have completely pieces of land. You know, it is an abuse if you are seated in a piece of land, people are doing farming, people are doing something, and yet you are not doing anything. So the only benefit you can get from this kind of piece of land is to do this kind of maize crop. You can see he has done some maize plantation and also banana plantation. So continue watching this particular content. If you like it, don't forget to give it a thumbs up, comment in the comment section. Remember to keep your comments as respectable as possible, because we don't know who is going to go through those comments. So continue watching as we go to the next step of our talk. So bwana David, naona ingine imeanguka hapa. So hii ni nini imefanyika hapa ndio ikaanguka hii? Kwa sababu ya upepo ambayo imeweza kuvuma hapo jana, mvua ikiwa inanyesha, imeweza kuangusha. Unaweza kuona bado ingali, na hata saizi hii ilikuwa karibu sana ili tukaweze. So this is ready to go to the market? Yeah, this one can just go the market. Yeah. So how much do you get from this kind of produce? And, in a normal day whereby it's not a market day? Let us assume that it's not a market day today. So how much can you fetch from this kind of produce? Kwa sababu mnaona ya kwamba tayari imeshakuwa na venye hiyo kiasi yake, tayari nimejua nitapata wanunuzi hapa karibu, na hii tayari itakuwa inaenda kwa shilingi 500. Wow, that's good. Yeah. My viewers, it is 500 shillings. Remember, if you get 10 of this kind of produce, you are sure of getting 5,000 tax-free Kenya shillings. I'm using Kenya shillings because we are in Kenya. So, my valuable viewers, I want to encourage you, if you have a piece of land this size or even smaller than this, this is what you can do. On this side of the slope, you can engage maize, and on this hilly side, you can go to the banana plantation. Now we are walking inside this small plantation. I'm calling it plantation because he's doing his best. Now we are going to see the start and the finish of his products. Now we are going to see where he has done what we call is it a seedbed or a nursery? These are a seedbed. Okay. Now let us walk to the seedbed and tell us how normally you start. Now, viewers, come with me as we go to the seedbed. You want to have a look of how things work. The most important thing here is to see how things work. Now we want to show those people who are doing their best. We want to support them. We want to tell them that it is possible to realize your dream in whatever you do. My valuable viewers, this is a clear message to you all. If you have a piece of land and you have got nothing to do with it, then you're not doing what we call justice to that piece of land. Some people want piece of land, they want to do something, and you are lucky, you have got one piece of land and you are just seated on it. Maybe you are not doing anything, you are not doing justice. Now come with me. Now this side, just show this side also. Let people see. Let people see. Yes. Yeah. Now what is this now we are seeing here? Hapa ni nini? Hii sasa ni shimo ambayo tayari tumeweza kuanza kutengeneza kwa ajili ama kwa minajili ya kupanda ndizi. Sasa ndizi ukipata ile yaitwaje? Ni mbegu ama inaitwaje? Maybe somebody is watching ajui hiyo kuanza. What name do we give the seeds? Ukitaka kuita vizuri utakuwa unaita mbegu, kwa sababu utapata tu venye inaanza kumea alafu unakuja kuweka. So shimo inachimbwa kwa umbali gani? So those people who do not know, how deep should I dig this particular? Kama ni vizuri ukitaka kusaidia hiyo ndizi idumu muda mrefu, inabidi iwe mita 3 kwenda chini. Okay. Mita 3 nje, mita 3 chini. Okay. Inasaidia nini hiyo mita 3 chini? Hii mita 3 ili saidie ndizi, utakuwa unarudisha chini kwa sababu umeshatoa ile top soil, alafu imekuwa ya kwamba kule chini sasa haina rutuba. Sasa unachimba hizo mita 3 kwenda chini, alafu utajaza karibu mita 1 na mbolea. Alafu unarudi unapoleta sasa, unaleta ndizi ndio utakuwa unaweka juu, alafu unajaza karibu tena mita 1. Alafu mita ya moja ambayo imebaki juu itakuwa sasa unawachilia maji kukuja na kuingilia ndani. Hiyo ndizi itakuwa na rutuba mzuri. Asante. Asante. Kwa wanafunzi ambao wamejifunza, this particular trench has to be 3 meters deep and has to be, the height must be also be 3 meters. He has tried to explain that each particular measurement has
some meaning. So he has explained why you have to dig this one, so that to hold the water which is coming there, to enable it to have a clean and a good cover. Now let us proceed. Let us see where you have already planted some, so that my viewers can see. Okay, so these are waiting for the new seeds. Yes. Okay, my viewers, I hope you are learning something here. Make sure that you subscribe to this channel if you haven't subscribed. If you like this particular content up to this moment, please don't forget to give it a thumbs up. We are doing what we call banana plantation. We are covering this so that when you have a piece of land, even, however how small, however how big it is, you can also indulge yourself in this kind of crop production. Now, these are also some of the ready-made trenches. He has already prepared them. You want to plant new seeds. Now, I've seen, naona zingine hapa. I've seen you have planted some. Yes. Let us have a look at this. Now explain this to my viewers. Unaweza kuona vizuri. You can now see the way I was explaining from the start, that every meter of this hole, you will see that as you can see this plantation now. Pale chini tayari nimeshafunika mbolea, nimeweka chini mita moja. Mita ya pili nimeweka ndizi alafu nimefunika. Mita ya tatu ndio unaweza kuona sasa imebaki hapo juu. Kumaanisha kwamba maji itakapokuwa inateremka itakuwa inaingia pale na inazidi kujaza. Hiyo inaongeza hiyo ndizi yangu ama hiyo miche yangu ya ndizi nguvu. Okay. Itakapotoka inatoka na nguvu mzuri sana. Okay, now this one is a new seedling. Now I can see this one is a new seed. Now to have this kind of new growth here, how long does it take? For growth, if there is rain, there is no problem as such, because it is only by something to do with 1 week. Okay. You will just find it has already come up. That is very encouraging. Let us have a look at other areas also. So this is also another part. Oh, that's nice. Come and explain this one also. So these ones, they were planted on the same day? The same day. Same day? Yeah. Because I'm seeing the growth rate is almost similar. Yes. Okay. Mr. David? Yeah. Now, for those people who, we are coming to the end of this particular video. Now, to those people who may like to do this, what advice do you give them? Kila ambayo naweza kuambia wale ambao ningependelea simama kwa hapa ndio waone hii. Wale ambao wanaweza kupenda kulima ama kuwa wakulima kama mimi, yule ambaye ako na ndizi katika shamba, huyo hatakosa pesa kwa mkono. Hata kufunza watoto, kwa sababu tuna changamoto ya mambo na vyakula, utakuwa vizuri. Ya tatu ni ya kwamba huyu mtoto lazima atasoma kutokana tu na ndizi yako ambao umepanda kwa shamba. Kwa hivyo tusiogope kuchafuka. Unaweza kuona venye niko, sijaangalia kwamba lazima nivae vizuri. Mimi ni mtu ambao nimejichukulia simple, alafu chenye inanisaidia wakati ninapolima hivyo, mimi sitakosa shilingi 1500 ama 2000 kwa mkono. Kwa hivyo 2000 1500 kwa baada ya muda gani ndugu yangu? Maana hiyo ni pesa nzuri sana. Ukiweza kukumbuka ya kwamba pale niliwaeleza ya kwamba hainishindi ama haijanizuia kulima mazao mengine. Nimelima hata mahindi ndani, na ndiposa hata ikichukua muda kama mwaka moja ili nianze kuvuna na niweke pesa mzuri kwa mkono. Utapata ya kwamba sasa tayari mazao niko nazo kama mahindi ninakula bila kununua, kwa sababu ya hiyo shamba ndogo ambayo nimeweza kufanya mradi ya ndizi ndani. Yes. Sasa kama tukimalizia, kuna kitu tumesahau kusema, maana this interview is very very interesting. Maybe somebody would like to know something. Any message to the government of Kenya for those people who are doing this kind of production, because it is not a common practice which people are doing. Maybe you like to pass a message to the Minister of Agriculture, the cabinet secretary who is concerned with this particular thing. Maybe can reach him, so that you can also know something, the challenges you are facing, so that you can get help from the government of Kenya. Thank you, Mr. Julius, because as you can see, I have this challenge of land, and now what I can be happy to tell my government is that let them not fight to give us money in our hand. Let them encourage us, we farmers, so that we may know
how to make our own money without depending on our government. Any money that you can get like support Yes. through the ministry concern, how will you like to get money, so that, because I've seen that there's still a piece of land there which you have not covered to plant something, you can see this, so that maybe you're having some challenges, you are yet to plant something here. Any message concerning the financial assistance? I'm planning to plant my bananas here, because I have learned that I don't want to depend on anybody. I would like to depend in my effort, and this has already make me to know that somebody can have money without depending anybody. Thank you. Viewers, you have got a clear message. You can have money depending on how active you are, or what you can do, so that you can make yourself rich. So my viewers, we are coming to the end of this particular video, and you know, this is a farm. I cannot get out of this particular place. So viewers, we are coming to the end of this particular video. Thank you so much for watching this particular video. It cannot be better than this. Now I'm going to pick my present. I've just visited my friend here, and he has promised to give me something which I'm going to take home. So I don't want you to have a look at what he's going to give me. Maybe you can also ask me to pass over to you. I want you to see that one, so that you enjoy this content. So my guests, we are coming to the end of this particular video. I want you, nataka uelezee wa Kenya ujumbe fulani tunapomalizia video hii. Asante sana Mr. Julius, kwa sababu venye nilisema tu ni ya kwamba mimi ni mkulima ambaye nimejitolea na sina pesa yoyote ambayo nilianza nayo, ila tu ni kwa sababu ya friends ndio wameweza kucontribute hata hizo ndizi ambao mnaweza kuyaona kwa shamba saa hizi. Na ili nifike hapa, hii sasa ni ujumbe ambao ningependa nikaweze kuwapasha serikali yetu. Wasiwe ya kwamba wanalia kila wakati ya kwamba Kenya uchumi imeenda juu, wanatafuta mbinu ya kusaidia Wakenya. Mbinu ya kusaidia Wakenya ni kuwarudisha katika mashamba. Na wakiwarudisha kwa mashamba, support ambayo tunaweza kutaka, wakitupatia mara moja kama ni pesa ambao tutafanya nao kulima. Mmeona sehemu zingine sijapanda kwa sababu sina pesa ya kununua mbegu zingine ili nilete. Watupatie watu support sisi wakulima mara moja, tuende kwa mashamba alafu tutoe vyakula. Sitaki ujumbe ya Wajaluo kila wakati wa serikali wote wakikuja wamejua ya kwamba ni serikali saidia. Sitaki ujumbe ya kusema serikali saidia. Ningependa iwe ya kwamba rais wetu akitutembelea, yeye anaenda na ndizi, anaenda kusema ya kwamba Nyanza tumetoka na kitu. Sio serikali saidia. Watusaidie mara moja tupate fund ya ukulima, tuende kwa mashamba, na iwe ya kwamba ni sheria. Lazima kijana kama mimi awe na shamba lake. Tutakuwa vizuri. Now we have come to the ultimate end of this particular video. It cannot be better than this. It can't be better than what we have seen. Now I'm going to take my present. You know, you cannot visit such a place and then you leave without taking something. Now I'm going to take my present. He has told me that whatever God has given him, he has to share with me. So come with me as I struggle to take my present with me. So he has told me that since this one is as a result of a heavy rainfall, yesterday we experienced heavy rainfall. Now he has told me to pick this. I don't know if I'm going to be able to pick it. Let me struggle. So heavy. Now I'm going to come with a cutting edge, something which I can use to cut. Then I take my present. So this is what I'm taking home, guys. Thank you so much for watching this particular video from the beginning until the tail end. Remember, this is Public Desire Media TV, the only channel that gives you the opportunity to watch exact, accurate, specific and relevant content that is geared towards making you a better person. Remember, we have come to the end of this particular channel. I want you to share this particular video with all your contacts. Like it, comment in the comment section, let me know what you think of this particular video, and most importantly, if you haven't subscribed to Public Desire Media TV, I don't know what you're waiting for. Please take this opportunity to subscribe in the count of 1, 2, 3, 4, 5. Thank you so much. Press the subscription button. Don't forget to press the bell so that you may be notified each time a new video is uploaded. Bye bye.